Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial, we're going to study the relationship between roots and coefficients of polynomials, specifically quadratic equation. So a quadratic equation is written like this: ax squared plus bx plus c is equal to 0. So if I divide by a everywhere, my quadratic equation now will be written as x squared plus b over ax plus c over a is equal to 0. So this is my quadratic equation: x squared plus b over ax plus c over a is equal to 0. Now, if this quadratic equation has two roots, alpha and beta, so if alpha and beta are the roots of the quadratic above, so if alpha and beta are the roots of the quadratic above, then this left hand side can be written as x minus alpha times x minus beta is equal to 0. Now if I expand the left hand side, I get x squared minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. Now hizi equation mbili ni hiyo hiyo moja. So let us compare the coefficients ya hizi equation mbili. So hapa tuna moja na hapa tuna moja. Hapa na tuna alpha plus beta, hapa tuna b over a. Lakini hapa kuna positive, hapa kuna negative, so ni negative b over a. Hapa tuna alpha beta, alafu kujuu tuna c over a. So alpha and beta are the roots of this quadratic equation. Na hizi negative b na hizi b, a and c are the coefficients. So tumeona alpha plus beta ambayo ndo the sum of roots. Maana yake nimechukua root moja jumlisha root ya pili ni sawa sana negative b over a. Alafu pia alpha beta ambayo sasa hii ni product of roots. Maana nimechukua root ya kwanza zidisha ya pili ni sawa sana c over a. So hii b, kwa hiyo ni negative b, ni coefficient of x, alafu a ni coefficient of x squared. So c now, c ni ile constant kule mwisho. Kumbuka tulianza na quadratic hii ax squared plus bx plus c sana 0. Ndio maana nakwambia b ni coefficient of x kama unavyoona hapa, a ni coefficient of x squared. So c hii ni tuite constant, tuite constant. Alafu a ni coefficient of x squared. So this is the relationship kati ya nini? Kati ya roots na coefficient of polynomial kwa quadratic. Now let us see the examples ambayo itatumia hii concept. Example 1. Example 1 anasema if alpha and beta are roots of the equation 2x squared plus 4x minus 1 is equal to 0. Find, kwanza tuanzie hapa kwenye alpha and beta are roots of the equation 2x squared plus 4x minus 1 is equal to 0. So tuna hii equation hapa, tuna hii hapa 2x squared plus 4x minus 1 is equal to 0. So alpha and beta are the roots
of this equation. So my A here ni 2, my B ni 4, my C ni -1. Kwa the sum of roots sasa na -b over A. Kwa hiyo hii itakuwa ni ngapi? -2. And the product of roots ni sawasawa na nini? Ni sawasawa na C over A. Kwa hiyo C ni -1 over A ni huyu. So we have alpha plus beta ni sawasawa na -2. Alpha beta ni sawasawa na -1 over 2. So swali nasemaje now? Swali nasema find the value of alpha over beta plus beta over alpha. Let's find that one now. Kwa hiyo tuna alpha over beta plus beta over alpha. So hii LCM hapo chini tuna alpha beta, ganya kwa beta, tunabaki na alpha. Alpha times alpha ni alpha squared plus alpha beta, ganya kwa alpha, unabaki na beta. Beta times beta ni beta squared. Yeah, so huku nao kwenye numerator alpha squared plus beta squared nitafanya plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta over alpha beta. So nikijumlisha na kutoa sibadilishi maana, ndio maana nimefanya hivyo. Sasa hii numerator now naweza nikaiandika like alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared minus 2 alpha beta over alpha beta. Yeah. So hii now alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared ni sasa na alpha plus beta squared. So minus 2 alpha beta over alpha beta. So we have seen that alpha beta plus beta over alpha is sasa na alpha plus beta squared minus 2 alpha beta over alpha beta. But remember, alpha plus beta is sasa -2 na alpha beta is sasa -1 over 2. Kwa hiyo alpha plus beta hapo ni -2 squared minus 2. Alpha beta hapo ni -half over alpha beta huko chini pia ni -half. Kwa hiyo -2 square itakuwa ni 4. Huyu na huyu anakufa. Hapa inabaki positive plus 1 over -half. So 4 plus 1 is 5 over -half. Kwa hiyo hii 5 over -half ni ngapi? -10. Kwa hiyo our final answer now, alpha over beta plus beta over alpha sasa na nini? -10. There. That is part A. Let us see now part B. Part B anasema find the equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. So find the equation. Part B hapo, whose roots are tuna alpha plus 1 and nani and beta plus 1. So equation ipo hivi, x squared minus, tunakumbuka ile ilikuwa ni x squared plus b over ax plus c over a sasa na 0. So negative b over a ni sum of roots. Kwa hiyo minus sum of roots hivi niseme x squared minus alpha plus beta, hii ni sum of roots x plus hapa ilikuwa nini? Alpha beta sasa na 0. Product of roots sasa na nini? Na 0. So tukishapata sum ya roots hizi na product ya hizi roots, sasa tumepata equation.
So sum of roots now, sum of roots tutachukua root ya kwanza alpha plus 1 jumlisha root ya pili ambayo ni beta plus 1. Kwa utapata alpha plus beta plus 2. So alpha plus beta, kumbuka tulisema nini? Ni negative 2 kutokana na swali. Kwa hiyo itakuwa ni sana negative 2 plus 2, ambayo jibu la mwisho itakuwa ni nini? 0. So hiyo ni sum of roots ni nini? 0. Now let's find the product of roots. So product of roots nitachukua root ya kwanza alpha plus 1 times root ya pili ambayo ni beta plus 1. Kwa itakuwa ni alpha beta plus alpha plus beta plus 1 nikizidisha. But alpha plus beta huyu ni negative 2 kwa plus 1, na alpha beta tulisema from the question ni negative half. Kwa hapa ni negative half. Nikichukua negative half minus 2 plus 1 napata nini? Negative 3 over 2. Kwa product of roots ni nini? Negative 3 over 2. Kwa our equation now itakuwa ni x squared minus sum of roots ni 0x plus product of roots ni negative 3 over 2 sasa na 0. Kwa hiyo itakuwa ni x squared minus 3 over 2 sasa na 0. Kwa hiyo zidisha kwa 2 kwa 2 kwa 2. We're going to get 2x squared minus 3 sasa na 0. For this 2x squared minus 3 sasa na 0 is the equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. Hiyo ni part B hiyo. Now let's see example 2. Example 1 imeisha. Example 2 anasema prove that if one root of the equation ax squared plus bx plus c is twice the other, then 2b squared minus 9ac is equal to 0. So tuna hii equation hapa, ax squared plus bx plus c sasa na 0. Kwa hiyo hii naweza nikaiandika like x squared plus b x over a plus c over a sasa na 0. So the sum of roots now, alpha plus beta ni negative b over a, and the product of roots alpha beta is c over a. So if one root beta is twice the other, prove kwamba 2b squared minus 9ac sasa na 0. Sawa. So ona hapa, kwa sababu beta ni sasa na 2 alpha, itakuwa ni alpha plus 2 alpha ni sasa negative b over a, alafu hapa itakuwa ni alpha times 2 alpha ni sasa na c over a. Tuanzie hapo. So tuna alpha plus 2 alpha is sasa na negative b over a, and then alpha times 2 alpha is sasa na c over a. Alpha plus 2 alpha ni 3 alpha sasa negative b over a, ganya kwa alpha, ganya kwa 3, alpha itakuwa sasa negative b over 3a. And then alpha times 2 alpha itakuwa ni 2 alpha squared ni sasa na c over a. Ganya kwa 2 na 2, tutapata alpha squared ni sasa na c over 2a. Square root both side, tutapata alpha sasa na the square root of c over 2a. So alpha ni sawasawa na the square root of c over 2a, lakini pia alpha ni sawasawa na negative b over 3a. Kwa hiyo negative b over 3a ni sawasawa na the square root of c over 2a. Ikisquare both side huku utapata b squared over 3a squared sana c over 2a. I mean 9a squared, sorry. 3 squared sasa na 9. Cross and multiply nitapata b 2ab squared uzidisha huyu sasa na 9a squared c. So nagawanya kwa a kwa a. A na a anaondoka,
a na a moja anaondoka. Kwa hiyo 2b squared sasa na 9ac. Huyu nikimleta huku nakuwa na 2b squared minus 9ac sasa na 0. Hence what now? Hence proved. Now that is part A. Part B anasemaje? Part B anasema prove that if one root of the equation huyo is thrice the other, then 3b squared is equal to 16ac. So this time one root is 3 times the other. Kwa hiyo sasa beta this time sasa na 3 alpha. Kwa hiyo sum of roots, yani alpha plus beta, ambao beta ni 3 alpha, itakuwa ni negative b over a. Na product of roots alpha times beta, ambao beta ni 3 alpha, itakuwa nini? C over a. So you're going to have 4 alpha negative b over a. So our alpha is just going to be negative b over 4a. Wakati huku tutakuwa tuna 3 alpha squared sasa na c over a. So divide by 3 by 3. Our alpha squared itakuwa sasa na c over 3a. Square root both side alpha itakuwa sasa na the square root of c over 3a. So alpha ni sasa na negative b over 4a. And then alpha sasa na the square root of c over 3a. Kwa hiyo kumbe negative b over 4a sasa na the square root of c over 3a. Kwa square both sides tupata b squared over 16a squared sasa na c over 3a. Cross and multiply now. Tutakuwa na 3ab squared sasa na 16a squared c. Ganya kwa a, ganya kwa a. So tutakuja kupata 3b squared sasa na 16ac. Hence nini now? Hence proved. Kama swali lilivyotaka, taka uprove 3b squared is equal to 16ac. So this is example 2. Let's see now example 3. Example 3 anasema the roots of the equation x squared plus 2x minus 1 is equal to 0 are m and n. Find the equation whose roots are a, m squared and n squared. So equation yetu hapo ni hii x squared plus 2x minus 1 sasa na 0. Root zake ni nani? Ni m and n. Sasa our a there ni 1, our b ni 2, our c negative 1. So sum of roots m plus n sasa na negative b over a, hii hapa negative 2. Product of roots sasa na c over a, negative mn, sorry. Product of roots ni m times n. Let me wrap it, niandike vizuri. M times n. Kwa hiyo ni negative 1. Product of roots. So this is a sum of roots, and this one is a product of roots. So anasema find the equation whose roots are m squared and n squared. This ndio root mpya, tafuta equation. Hii equation root zake ni m and n. Je, root hii equation yake ni nini? So from hapa sasa m plus n ni sasa negative 2 Nikisquare both sides tapata m square plus 2mn plus n square sasa na 4. Lakini kumbuka mn tumesema nini? Negative 1. Kwa hiyo kumbe m square plus 2 times negative 1 plus n square sasa na 4. Kwa hiyo huyu itakuwa ni m square plus n squared minus 2 sasa na 4. Kwa hiyo m square plus n squared sasa na nini? 4 plus 2 ambayo sasa nini? 6. So sum of roots sasa kwa equation hii mpya ni nini? Ni 6. Kwa tumeona sum of roots m square plus n squared is sawa na 6. Product of roots now
tunajua mn sasa -1. Kwa hiyo nikisquare hapa na hapa tapata m square n squared sana 1. Kwa product of roots sasa, product of roots ni ngapi? Ni 1. So our equation now ni x squared minus, so hapa tuna sum of roots x plus products of roots, so itakuwa ni x squared, sum of roots tunasema ni 6, product of roots ni 1. Kwa hiyo ndio equation ambayo root lake ni nani? M squared and n squared. Part B anasemaje? Part B anasemaje? Anasema find the equation whose roots are 1 over m and 1 over n. So remember m plus n ni -2, mn ni -1. So sasa hivi roots ni 1 over m na 1 over n. So sum of roots ni 1 over m plus 1 over n. Kita kwa sana LCM ni hivi. So huku juu m plus n ni nini? -2, mn ni nini? -1. So inakuwa nini? 2. Kwa hiyo sum of roots tushapata sasa na 2. Product of roots je, maana nichukue 1 over m times 1 over n. Kwa hiyo itakuwa ni 1 over mn. Lakini mn ni nini? -1. Kwa hiyo ni -1. Kwa hiyo product of roots ni -1. Sasa equation yetu manake x squared minus sum of roots x plus product of roots sawa 0. So our sum of roots ni ngapi? Ni 2. Na product of roots ni -1. So this is the equation whose roots are 1 over m and 1 over n. This is part B. C anasemaje? Part C anasema find the equation whose roots ni m plus half na n plus half. So this time tuna m plus half and n plus half. Kwa hiyo sasa sum of roots, by the way, kumbuka kwamba m plus n ni sasa -2 na mn sasa -1. Kwa sum of roots ni m plus half jumlisha n plus half. Kwa hiyo itakuwa sasa na m plus n half jumlisha half ni nini? 1. Lakini m plus n ni nini? -2 plus hapa tunaona m plus n -2 plus nini? 1 back 1. Kwa mwisho napata -1. Kwa sum of roots ni -1. So tumepata sum of roots is equal to -1. Remember pale mwanzo tulisema hivi. Product of roots sasa maana tuchukue m plus half times n plus half. M times n itakuwa ni mn plus half m plus n plus 1 over 4. So mn ni -1 hapa you can see. So plus half m plus n -2 hiyo plus 1 over 4. So huyu na huyu anaondoka. Hapa nitabaki na -1 minus 1 is -2 plus 1 over 4. So hii itakuwa sana -7 over 4. Kwa hiyo product of roots ni sasa na nini? -7 over 4. So our equation now, x squared minus sum of roots x plus product of roots is sana 0. Kwa x squared minus sum of roots -1 x plus product of roots -7 over 4 sana 0. 4 times 4 times 4 times 4 times 4. 4 times x squared ni 4x squared. Negative na negative ni positive. Na hiyo 4 plus 4x, 4 na 4 nakwenda minus 7 sasa na 0. So this now is the equation whose roots ni nani? M plus half and n plus half. So that is example 3. Let me say
see you in the next tutorial.